Nashita, check. Okay. Good day, everybody. On behalf of the Women's History Conclave, I extend a hearty welcome to you all. As you all know, the world celebrated the legendary filmmaker Satyajit Ray's birthday on 2nd May. Satyajit Ray was born 102 years back on 2nd May 1921. So this is his 102nd birth anniversary. Now, every year, the author's birthday triggers renewed debates and discussions on different aspects of his films and the other areas of creativity that he has engaged in. Feminist scholars, especially, have for long been intrigued by the way Rai has portrayed his women protagonists. The Women's History Conclave, to pay homage to this author, has invited Dr. Nandita Banerjee today to discuss the representation of women in race films, the different shades and layers in the representation of women in race films. Now, Nandita Banerjee is a known, she's already a celebrated figure in the Indian academia. She's a noted film historian. She is affiliated to Sidho Kanho Birsa University as associate professor in the Department of History. Her present areas of interest are cinema and popular culture, gender and sexuality, partition studies. She was the recipient of one individual fellowship from Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, in 2020. This fellowship is ongoing. The topic she's working on at the institute is the changing portrayal of Muslim women in Indian cinema, representative case studies. Dr. Banerjee is the editor of two books, Pondering the Past and Beyond the Horizon. She is interested in translation works in academic and non-academic areas, as well as creative writings, and she's credited with many publications, including one from Unushtu. Dr. Banerjee is a regular invitee as a speaker or resource person in seminars and symposiums, both at the national and international levels. Her research papers number more than 50, and these have been published in national and international journals. She has also a number of book chapters to her credit. Now I request Dr. Nandita Banerjee to please proceed with her lecture. The floor is all yours, Nandita. Thank you so much. Thank you, Apurnadi, for such kind words, and thank you again for inviting me to a forum like Women's History Conclave, which is I believe it's a very prestigious forum, and I'm really honored to be invited over here. So actually, like I was just telling this to Apurnadi, that's true that I have not come here with certain kind of visuals, because I thought that well, everybody is familiar with race and race cinema. Almost we all Bengali are, but it would have been better. I understand, I believe. So today's lecture, it's not really framed. I will just read out from my own writings, own articles, which is one or two of them are published, not as a whole article. Few portions of that have been already published, and one or two I'm still planning to get it published. So it's like that, and I'm taking 5 films. So I'm taking Devi Mahanagar, and I'm Arunit Dinratri,
Pratidwandi, and John Arunno. So 5 films and their female protagonists. I will try to speak on, but I believe that we will get into some kind of an interactive session. And very consciously, I haven't taken up films like Charulata or Ghore Baire, which are very, very dear and close to the Bengali heart. But we can always have a discussion with Bimala or Charu or Monda Bothan or the other quote unquote other woman in race films. So I'll just start with my the first writer, which is on Devi and Mahanagar. So the eye, quote unquote, which is said to be the window of the soul, is the primary means by which the brain may most fully and magnificently contemplate the infinite works of nature, said Leonardo da Vinci. This is a quotation. And true to his contention, the pioneer of Indian movies, the man who altered and redefined the description of cinema and rendered it to international recognition, Satyajit Ray undoubtedly possessed the inner eye. An outstandingly versatile man himself, Ray's personal pursuit of being a director was highly moved and stimulated by Western classic cult movies. For example, Vittorio De Sica's Italian neorealist 1948 film Bicycle Thieves, mostly during his visit in Europe. And on the of the exactly 99 films that Satyajit saw while he was in Europe, including I'm sorry, I don't, I'm maybe the pronunciation is wrong. Anyway, including few others, this Bicycle Thieves, this film, and he was fascinated by this. So he said that I came out of the theater, my mind fully made up. And I knew by that time that I would become a filmmaker. And he said this in his 1982 lecture. The prospect of giving up a safe job didn't daunt me anymore. I would make my film exactly as Desica has made his, working with non-professional actors, using modest resources, and shooting on actual locations. Andrew Robinson, 1972. Andrew Robinson read a biography of Ray. The Inner Eye, the name of the book was Inner Eye. So I will not read the whole. Then he was influenced by Akira Kurosawa. There are enough, references of that internationally acclaimed film of him, Rashomon, and which is an epoch-making film, and which is also the expression of, we can say, a distinctive indigenous culture, conveying both the violence of Japanese history and the restrained characteristics of classical Japanese art. So, father, this what is the common factor? Why I had put it into a bracket, Devi and Mahanagar together, because Ray had adopted the stories from two great Bengali writers. Actually, 5 of my films and all of them had been adopted from Bengali novels. So Prabhat Kumar Mukhopadhyay and Narendranath Mitra, we all know. Who wrote Devi and Mahanagar respectively. So Satyajit Ray, in one of his articles, I think in Sight and Sound, it came in Sight and Sound, he wrote that all great filmmakers have fashioned classics out of other people's stories. So he may borrow his material, but he must color it with his own experience of the medium. And this, the name of this piece from where I had quoted this is called "Should a Filmmaker Be Original?" That was the name of it. Okay, so I propose to analyze the 2 central female characters of the films that has been taken into discussion, and through the 2 distinctly bipolar time and space scenarios to denote how women struggle for existence in a largely gendered social structure, gradually moderate, reshape, and alter with the passage of time. Despite being set in the 1860s, okay, and then like I had a discussion with Aparna that we can make it bilingual also, Aparna, if you want me to do so. I can read it out, I can just
read few portions from my writings, and then we can just continue our discussions in a bilingual way. That's also possible. What? Yes. Hmm, Yes, hmm, yes. Whatever suits you. hmm. Okay, so Devi or the goddess, it was being set in the 1860s. Ray made it in 1959-60, and it was a film with strong resonances in today's India. And even farther afield, wherever religious fanaticism exists, it is Ray's most Hindu film. This is also a quotation I have used from Andrew Robinson. So Devi presents before the audience a picture of Bengal when the confrontation of Hindu orthodoxy and rational reformism were excruciatingly preparing the grounds for the gradually approaching women liberation movement in India. Devi embodies, through its characters, the conflict between the acceptance of orthodox Hindu superstitions and the growth of skepticism and revolt. Its pivot is a religious belief with ancient roots. The notion that a woman can become an incarnation of a mother goddess. This film conveys the saga of Dayamoi, a young and defenseless village bride, living in a rich Orthodox zamindari household being worshipped as Mother Kali. Her father-in-law, Kali King Zamindar, is responsible for perceiving Dayamoi's divine status. He has a compelling vision one night and falls at her feet. Now, zamindari or the landed gentry was a historical and extremely influential territory of administration in pre-British and British India. So, primarily designated as the landowners and revenue collectors, these zamindars used to dominate most of the rural India. And with the absence of her husband, Uma Prasad, who was in the city for his studies, Roy's younger son, the entire village suddenly started celebrating the sudden incarnation of the Ma, quote unquote, the divine, the deity. And then there begins Dayami's twist of perceiving her true self out of her constant struggle with the dual identity. The ultimate interweaving of the goddess and an ordinary earthly woman brings a fatal end in Dayami's life, leaving her mind and body only as a devastated caricature of the divine insanity. So, this is it's a long paper, so I think that and there are enough debates related to this. So the first is the idea of a male god integral to Western religious thinking, while in India primarily the female nature of the feminine aspects of God is celebrated and worshipped. So the women of India are conceived as a meditated body of a consciousness or an ideal. Their simple faith in the sanctity of devotion is equated with divinity and saintliness of love. She who is gifted with what is called Devi, the divine mother. And the second misconception is that the mother is only a source of creation. But as Indian myths suggest, the mother goddess herself is a force of destruction as well. In the image of goddess Kali, therefore, the ideas of both annihilation and cultivation is manifested. She has 4 arms, wears a girdle of severed arms, and a necklace of skulls with her tongue sticking out to lick up blood. And in her 2 left hands, she holds a decapitated head and bloody sword, while her 2 right hands confer blessings on her devotees and make a gesture similar to that seen in statues of the Buddha, signifying Barabhaya, be without fear. So Kali is shown as the mother and the destroyer, giver of life and death, blessings and misfortunes.
pleasures, and pains. So, however, what Ray wants to emphasize is it that the paradigm of this Hindu concept, a divinity as a feminine figure commemorating both the creation and destruction, has been forcefully imposed to a person called Dayamoi. And behind the apparent celebration of motherly powers, the human instincts and sensibility is completely jeopardized. Equating Dayamoi, an earthly woman with equally earthly attributes with the divine figures of Durga or Kali, conceived as the slayer of demonic evil, consequently eradicated the lively and mundane self of Daya. So this is the way, and from here on begins Dayamai's journey towards her impending doom, and which was jolted initially by the sudden thrust of divinity. Daya shows some gestures of revolt. Her nails scratch on the wall beside her door, and her toes curl away in revulsion. Her implications are clear in bringing out that she's just a human being and possessed by no spirit of a goddess. Yet to resist the fanatic impacts of her father in law is beyond her control, as no one in the household openly questions the old zamindar. He enshrines Daya as a Devi, with his priests obediently conducting the process of worship. And then comes a time when Daya is also too bound to her tradition to assert a will of self preservation and escape this kind of hypnotizing, bewildering, and baffling effect of being worshipped. So, Devi vividly depicts the reason for struggle against orthodoxy in 19th century Bengal. Confused, devastated, and churned up by the conflicting emotions within her, Daya pathetically submits herself to the worship as she has lack of power to halt it. Somewhere down her trembled psyche, the dominating presence of Kali creates a conflict of conjuncture which drags her later on to conceive herself a reincarnation of Kali or Durga, possessing this magical or miraculous powers to slay evil forces. So the I won't get into the all details, and like we see that the way it ends the film, while Daya, by rejecting one last chance to return to a normal life, and because she's so engrossed to her in the last scene when we see Prasad, she suddenly abandons as well as succumbs to her obsession with Shakti. So, and that's a question, obvious question that comes that in this way Devi ends and she
was like it is like that unfinished clay idol of the goddess, or maybe it is like that I believe it's a very, very important film. And then followed by, I have taken four more films. I think I will just read out few portions and then we can just, Opunadi, I have time, na? Yes, yes. Okay, okay. You may speak for half an hour more. I mean, we Right, have a right. lot of time. Okay. Okay. That's good. Yeah. So the next, my next chapter, it is on Mahanagar. It's Mahanagar is based on Narendranath Mitra's novel. We all know, and Mahanagar is a very important, very very important film. So, Madhavi Mukhopadhyay, who was cast as Arati, it was one of her wonderfully expressive performance as Arati in Mohanagar, which Ray shot in the first half of 1963. And we can say that Devi, in a way, while Devi presents Ray's critique of an opposition between orthodoxy and liberalism, between irrational superstitions and rational reasoning. Similarly, Mohanagar too is a critique of clashing worldviews, getting the prejudices of the older generation against the reformative younger generation. And nevertheless, the nucleus of the story is again the life of a woman standing in the midst of the tremors of struggle and seeking a change within her, as well as a transformation in the social and familial values. So it also captures a very contemporary society, presumably a society in its process of modernization and westernization, but underneath that superficial reality lays a prolonged preservation of a set of codes, conducts, behavioral patterns, values of ancestral past designed by patriarchy. Large numbers of middle class women are now working, and the joint family, as depicted in Mahanagar, has become the exception rather than the rule. So, this widespread resistance to respectable women taking jobs other than in teaching was the very coveted job, I believe, which they had been doing since the early years of the century, is a thing of the past. And so there is always a tension within Arati, and it is a very perennial one, not whether she should take a job or not, but whether she should try to please everyone, her husband, child, and in laws. For the Indian woman, the conflict can be particularly acute because those close to her expect more than is expected of women in the West. This is also from Robinson. So this film begins with Shubhrata Majumdar, a young bank clerk, on his way back to his cramped home. Soon the scene shifts to his wife Arati, a traditional, docile woman from a middle class Bengali household, a dutiful wife, an attending daughter in law, a caring mother, and a friendly sister in law. The focus of Arati's identity is shown to be limited only within the boundaries of four walls, maintaining all these qualities of a quote unquote perfect housewife, unconscious of her plights and obvious and oblivious of her own unpronounced talents getting wasted in the name of a false standard of behavior. Arati submits herself to the rigid construction uh,
to the rigid constructions of society initially, and thereby, along with her family members, she too accepts this hypocrisy. It is there. The transformation of Arati into a new woman, when just to make ends meet and just for bare necessities, she has to become a bread. She has to become a working woman, and that begins with her decision to assist her husband financially by getting a job. So from there it comes like that, a woman belonging from a largely conservative disposition breaking the tradition is not an acceptable step. And she was initially shaky, she was a bit hesitant and doubtful about her academic qualification, but finally she manages to proceed out of her specified zone. And what was meant to be only assisting her husband towards the beginning turns into Arti's quest for freedom. Because the job of a sales girl of a new knitting machine company not only becomes a source for extra income for the family, but at the same time makes way for the showers of potentials that rejuvenate the otherwise barren life of Arti. On the first day, she is seen to have food together with her husband, but on the second day, she is of a middle class orthodox traditional Bengali household. Yeah, because women used to wait and men used to eat first. The sister in law is seen excited, played by Jaya Bhaduri, whereas the mother in law sheds tears at this grave scene. Her father in law, Priya Gopal, an ex school teacher, a man of deceitful pride, refuses to bless Arati for this unpardonable offense and humiliation. So, yet Arati, a lady guided by the customs of her culture, a typical Bengali wife with a veil in her head, an image of a presiding deity of the inner world, a performer of sanctity, chooses to lift her veil to come out of the clutches of patriarchy. And as slowly as the movie proceeds, Ray also unfolds the layers of Arti's transformation like a budding flower. The routine life of Arti, nursing and taking care of her family, gradually transcends to a self consciousness of her innate abilities when her boss, a jolly, somewhat patronizing Bengali called Mukherjee, congratulates her, played by Haradhan Mukhopadhyay. Arati becomes more confident when she receives her first salary. There are four other girls too, three of whom are giggly, fashion conscious Bengalis, and the fourth is an Anglo Indian called Edith, who speaks mainly English to Arati but also understands Bengali. She is forthright, even a little brash, and in a way that Arti could never be. So she was very different from Arti in a sense, but they become friends. They become friends. And Madhavi Mukherjee, on the other hand, sorry, Haradhan Mukhopadhyay, on the other hand, dislikes this liberated woman called Edith and makes this very plain that he is decidedly prejudiced against the offspring of our quote unquote ex rulers. Edith's impression on Arti is huge. A homely Bengali who was not exposed to Western cultural atmosphere is now adopting a few of them, which once again is an assertion of her subconscious cravings for freedom. And at the washroom, that's a very important scene. In fact, there is another very important scene I've just forgotten to mention, that the day, because Arti used to, like, she used to dress up in a traditional way, she used to cover her head with the veil. And the first time when she is going out, for her job, she is wearing a blouse, she is wearing a dress, an attire which is transparent, and so that's also very interesting. That makes her feel very modern. I think Ray had used it like that, but that's a way of craving for freedom. Maybe that's it. But there are enough interpretations with that. There is an eviction. I read in Telegraph long back. He had also explained it, that why the strap of bra is being so prominent when the woman is going out for work.
So, anyways, so this washroom thing is important. Why? Because at the washroom, after getting paid and exchanging her bad and smelly notes with Arti's new one, Edith did it. Edith teaches her to wear a lipstick. So it was a very, very, it was like a sin. In a strictly orthodox patriarchal Bengali household, it is considered as an adaptation from Western nuances and subtly an unacceptable gesture. And through Edith's simple question, what's wrong of using a little lipstick? You put red here, gesturing to her forehead, red here, gesturing to the parting of her hair, suggesting vermilion. Why not here? Gesturing to her lips. And Ray, in that sense, criticizes the notions of the old age school that anything Western is subject to immorality. Later in the movie, Aarti is also gifted a sunglass by Edith when she visits her place to give her the salary and collect the sales report. Aarti hesitates again, initially then accepts it, smiles slyly and wears it. Aarti in this way transgresses her boundaries even with the change of her attire, with these new inclusions, and accepts new experiences cautiously though, and as she settles in and begins to earn a commission too, the atmosphere at home changes. That's the most funniest part. Her decision to take a job had already provoked a cold war, as Shubroto terms it, between her husband and his retired father. However, later in the movie, her husband is amused and startled seeing her bringing gifts, learning new vocabularies like commission and the absolutely uninhibited confidence she has acquired. So, Shubroto, played by Anil Chattopadhyay, is also equally surprised at her free, unrestrained, and informal addressing of her boss by his name Himanshu Babu instead of more formal Mr. Mukherjee. So, Aarti is someone who has now become confident, and she was not yet ready to accept any kind of harsh decision imposed on her by her husband or family. And while Shubroto kept on telling her that now that I am earning well, why don't you resign? So she had a kind of an argument with her husband where she says that I was getting on so well with my work. Is that what you didn't like? Shubroto, you know what this work is doing to you. You are losing weight, getting lines under your eyes. Aarti, but I don't feel tired. I have been working all day and I feel all right. Do you really want me to give up my job? Shubhrata, not just me, father, mother, and him pointing towards their son, Pintu. You don't want all these people feel miserable. Yet Aarti agrees for her family's sake in spite of her conflicting turmoil. And fortunately for both of them, she cannot quit immediately as she sits in front of her boss and prepares herself to proceed. His phone rings. That's it's very melodramatic. And it is Shubhrata on the other side. He has just lost his job at the bank after a financial crash and tells her desperately not to hand the letter over. So, this is an insightful instance of the motive of the naked hypocrisy of a largely gendered society that resonates throughout the movie. Soon, Aarti's job becomes their only hope. As the sole bread earner, she turns much more responsible towards her duties. Even her attitude to her mother-in-law's attitude towards her changed. The way she was started greeting her, and she was waiting for her to hand over her the money that she is going to give to the maid who comes and goes. So while at home, maybe her husband is sinking into gloom, and he's becoming overtly conscious of his unemployment, at his masculine pride, and at his egoistic identity with the success of the wife, which on the other hand results in a fit of jealousy and a subtle tone of rivalry. Physically, they rub shoulders, but the wavelength between them has been washed ashore. He starts taking minute note of every single word and every single action of Aarti, which consequently intensifies his gestures of inferiority and an unspoken wrath.
When Aarti informs Shubhrato sitting alone with him amidst the darkness of the room about her salary hike, his sense of strong aversion echoes in the room. It's the golden era of the wives and the bad time for the husbands. Things become worse when Shubhrato accidentally catches a glimpse of Aarti having tea with some other man and later on see Mukherjee, the boss, dropping Aarti home. Aarti again breaks a stereotypical traditional notion of parda where a woman, in spite of being educated, is considered only as an object bound to remain within the inner world of Ghar and maintain her sanctity and purity. Any exposure to the outer world of Bahir is unthinkable, unwanted, and restricted. Uh, so this is, I'm not getting into the story as I think I have 2 3 more things to read out. So this animosities between these two sexes, and it finally comes to a head when Aarti comes to know that Edith has been sacked on an irrelevant ground of immoral purposes and loose living. So Aarti, who achieves at this point of her time life a higher niche of liberation by transcending from her struggle from livelihood to an elevated ideology of solidarity, as a woman she defies her economical needs or her aspirations for a better career only by deciding to confront Mukherjee and in order to stand beside Edith. So her boss first, he tries to explain that he did it for Aarti's benefit only so that she could be put in charge of the sales force. He also tried to manipulate things in his own way, tried to create a lobby and all. So therefore fighting and standing up only for that Anglo-Indian would be highly juvenile. Everybody told her, everyone made her alert of this. But finally, maybe on an impulse or maybe with such deep realizations, she finally produces the old resignation letter from her bag, drops it on his desk, and coolly walks out. I believe, I feel that I could have shown this visual definitely because it could have created an impact. It's a very important scene. And followed by Mukherjee's startled cry, Mrs. Mojumdar, Mrs. Mojumdar. And on the way out, rushing while she was rushing down the stairs, she could see that while her anger begins to evaporate, she could meet Shubhrato, who was on his way to visit Mukherjee, and eventually, in a desperate hope, he or she, maybe they had reunited, and they kind of started reviving their relationship. I can say that. Okay, so this was the second film and then I tried to write an article that was long back. It was on these 4 films, 3 films actually: Orunid Dinratri, Pratidwandi, and Jono Orono. So I will just read out small portions from them, and then maybe we can just get into an interactive session. Yeah. So I wrote it like that: encounters with the forbidden, a practice of voyeurism in race films, Arunit Dinratri, Pratidwandi, and Jono Orono. So they were strong women who did not hesitate to break barriers. And their lives were filled with struggle, but they were hardly shown as damsels in a perpetual state of distress. Ray stands out for numerous reasons. He introduced a rare realism in films. So I will just take this Arunit Dinratri, based on a Bengali novel by Sunil Gangopadhyay. It traces the change a group of friends undergoes as they leave the city behind and come in close contact with the forest and tribal realities. So Arunit Dinratri, which narrates the saga of 4 friends, Bohemian sojourn in the vernal forests of Palamu in Bihar, is widely regarded as a masterpiece by eminent film critics Oshim, Sanjay, Hori, and Shekhar. And they are being frustrated with the hectic city life, embark on an adventurous journey which echoes the early bohemian days spent by the writer himself, Sunil Gangopadhyay. So the 4 friends bump
into the voluptuous tribal girl Duli in a rustic liquor shop, and Hari, played by Shomit Bhanjo, the rock member of the group, instantly feels attracted to her as she approaches them for an extra drink. The inebriated Duli from the very beginning seems to have been devoid of inhibition, as a dark skinned girl with a sharp, pointy nose, her neck and ears are adorned with tribal jewelry, and a flower is pinned to her hair, rolled into a bun. She is persuasive and adamant. Her inebriated eyes and intoxicating voice trigger lustful fantasies in the minds of men. And it is interesting to note that Simi Garwal in real life is a highly sophisticated, English educated woman with no apparent connection with the tribal community, and her metamorphosis into a tribal woman, I found it astounding. So, moreover, Duli becomes a victim of the male gaze, like Laura Mulvey in her seminal essay called Visual Pleasure and Narrative Cinema, gives an exposition of the concept called scopophilia, or the love of looking, which has been the dominant trope in the filmmaking and film viewing processes around the globe. Audiences act as the voyeurs who secretly peep into the private lives of the characters in a film and derive pleasure by objectifying them, especially the women. The act of voyeuristic pleasure has been made possible because of the presence of an invisible fourth wall that is called projection screen, which separates the auditorium from the fictional realm of the actors. And this gaze is essentially masculine and heterosexual, as it desubjectivizes the female characters and converts them into objects of desire. When Duli bends down and sweeps the floor of the bungalow room with her broom, her accentuated curves, her exposed back created sexual tension in the mind of Hari and likewise in the mind of the audiences. But what role does Duli play in this film? Instead of discussing Sharmila Tagore or Kaveri Boshe's character, who were two upper class women, very educated and very sophisticated, I thought of taking this character of Duli because I felt that doesn't Duli play the role of a submissive woman who is willing to perform an act of prostitution just to fulfill her desire of visiting Calcutta. She wanted to visit Calcutta. And her position might remind the readers of the condition of Ophelia in William Shakespeare Hamlet, where she is made to perform the phallic function, where she becomes a mere object of desire and an agent of reproduction in the eyes of Hamlet. This act of sorry, I cannot see this thing. This act of reification from a female subject to a sexual object also takes place in Arunit Dinratri, where Duli dawns as a desirable woman in the eyes of the romantically and sexually frustrated Hari, and she becomes the human conduit to vent out his repressed sexual passions, which he might have been harboring for his estranged girlfriend played by Aparna Sen. The marginalized position of Duli as an illiterate tribal woman makes her vulnerable to the onslaught of the civilized world represented by Hari. So, an article published in the Hindu by a special correspondent gives a picture of the sexual predicament of the tribal woman in India, who wrote, "Tribal people continue to wallow in misery and an easy prey to sexual exploitation by lecherous men who approach them with false promises of a happy married life." And this is revealed in studies conducted by the Kerala State Women's Commission. So, I can say that Duli therefore remained a very problematic figure throughout, and who is at the same time a foil, a submissive figure, a rebel, a victim of cultural stereotype, and a very licentious character. It is not possible to describe her in simple terms, as she is a giant paradox who eludes descriptions.
So my second, I think I have got only two more. Pratidandi and Jono Aruno, The Adversary 1970 and Jono Aruno, The Middleman 1975. So it's called Calcutta Trilogy, we all know. It consists of Pratidwandi, The Adversary 1970, Shimabadha, The Company Limited 1971, and Jono Arunno, The Middleman 1975. These three novels and these three films were all set in Calcutta during the turbulent 70s when India was in the throes of major political upheavals. There was the Bangladesh War, the exodus of refugees, large scale government repression, and the declaration of a nationwide emergency. When the Naxalites, a Maoist group, called for armed revolution, Calcutta turned into a city of daily rallies, bomb blasts, and killings. Pratidandi, we find Siddharth. Siddharth is a young man of 25 who gives up his medical studies when his father dies and starts looking for a job around, which the film revolves. So Ray turns Siddharth into a brooding, introspective man with a smoldering vitality that often breaks out in flashes of anger. We can remember, again, I feel that I should have shown that visual where there was a scene where there was an interview with long queued man and Siddhartha was one of them, and how finally he was he got disgusted and he just started raising his voice, and finally how that famous interview scene, you all, I believe all of you must have watched it somewhere. So Siddharth, he is a very he had a very interesting he when he met his former classmate, his name is Adinath, when he takes him to meet his female friend quote unquote, without any forewarning that she works as a part-time prostitute, who is a nurse. She's a part-time nurse and a part-time prostitute played by Shefali, Miss Shefali. So I believe that's a very interesting part of the story. So sure enough, even before he sets eyes on the woman who will embody his first real encounter with the forbidden, Siddharth complains of feeling confused. His sense of insecurity on entering a new and alien space is palpable. Inside the big crumbling house, carved into dismal flats, children play on the landing and shouting, "Ready, steady, go." You must remember. But Siddharth, by the time, is reduced to a state bordering on mental and physical paralysis. At first, the friendly, smiling woman who welcomes them, it seems no different from most middle class women Siddharth is familiar with. However, when she speaks in a flirtatious, even mocking tone, the mask begins to slip and his nightmare of doubt begins. While describing her day's work, she wishes her crabby 80-year-old patient would die. And this heartless indifference of a woman, father alerting her from Siddharth's world. See, that Siddharth could sense that no, this is not right, this is wrong, this is very wrong. So there was a bit of contradiction, and he was at the same time he was so attracted, so he could not leave that place. So but when there was then came the most blatant display of her otherness, and it occurs when, open to the men's gaze, she proceeds to take off her clothes, and such an unabashed rejection of middle class propriety is both socially and sexually threatening for Siddhartha. And still averting his eyes, he somehow manages to provide her a cigarette at Adinath's bidding. And when he strikes a match and she leans forward towards him, Ray switches to negative mode to underline this moment of extreme dislocation. For Siddharth, the tentative physical contact is utterly repulsive, as in Adinath's exhortation, "She is all yours, brother." He had earlier paid her money from his wallet, which Ray had shot in closer. So when the latter disappears into the bathroom with the nurse, he stalks out in apparent disgust while the children outside chant, "Ready, steady, go."
So even I believe, I feel I should have shown you that visual. There was a scene where this girl, she's just there, and how he's giving her a cigarette, and she's in her bra. So that's also kind of a very shocking visual. And it comes again and again, like, and when Siddharth, when he is just going out of the house, accidentally he meets up another girl who is just like a girl who can you a girl to whom you can take to your parents. She's an ideal girl, like an Ravindrik, a presidency college educated girl, and wearing sari, long plaits. So maybe Siddharth could relate to her, and eventually they had a relationship with this. But I feel that it's very interesting that in this way, Siddharth is a part of Ray's larger critique of the degradation of women in the 70s, forced into prostitution maybe to supplement their meager income, and who sadly become prey for men like Adinath. Or maybe even I read somewhere that Ray wrote that even he believes that one woman can become a whore or a prostitute if she is so sexually charged. It's not only we need to sentimentalize her role all the time. It's not not good to sentimentalize it. So like that lady, her name is Shutopa, and it's it's very interesting, and how finally they develop a relationship. And the last film, and this way, how he leaves Calcutta, and he went to some official town, and where he finds a job, and now he is happy with himself. He is in a way, he is at peace, at calm with himself. But still, at the end of the day, that dichotomy that confusion remains, and how he got threatened. So it's a very realistic portrayal of men, I think. And so my last write up, it is, I will just read 2 3, I won't take more than 5 6 minutes. So it is on Jono Orono. Yeah. So just 1 minute. In John Arunno, it's called Shomnath, played brilliantly by Pradip Mukhopadhyay. John Arunno, a novel by Shankar. It remained one of Ray's favorite, and I love that film also. It's one of my favorite because it also starts with a man who is a history student. He's a history honors student, and how his handwritings were not very big and not very prominent. So the examiner, he fails to evaluate his papers, and he is given basic some just the honors marks, while he was expecting kind of distinction or a gold medal or like that. And how his future, his career graph all changed because of this. So in John Arunno, Shomnath, his name is Shomnath, he lost his mother when he was 7, and he lives with his retired father, elder brother, and sister-in-law. And unable, because of this pathetic result in BA exam, he is unable to find a job, and he ends up in the order supply business, which serves as this film's central metaphor for transactions involving goods, but also people, specifically women. The Bengali equivalent for middleman, Shomnath's professional designation is Dalal, broker or pimp in English. So shortly after the film begins, Shomnath is ditched by his girlfriend, who is getting married to some wealthier man. And at home, his loss is partly made up by Komola, his sister-in-law and confidante. She is a good listener while he unloads his dreams and frustrations. One of the key scenes in John Arunno features Shomnath's trip to the slums to visit his old college friend, Shukumar, where he meets his sister Kona, who lives with her parents and siblings.
Shomnath remembers her as a young girl who waited patiently for days to kill the hornet that had stung her. Now the adult Kona in her early 20s is tough, pragmatic, and ready to do battle with more potent adversaries. Kona has just finished her bath when Shukumar tells her Shomnath wants to see you, and thus Kona puts her head around the cotton. As the scene plays out from Shomnath's point of view, we become conscious of an underlying subtext. Kona is in a wet sari shielded by a thin curtain, puts herself on display before the male gaze at the behest of her brother, turning Shomnath into a prospective client who constructs her sexually on the basis of what remains voyeuristic. Moment serves as an initiation into the forbidden. As Shumnath and Shukumar step out of the house, they see a group of men staring at Kona's bedroom. As the camera dollies along the vaulto of the window, we see her through the flimsy curtains in bra and petticoat changing into a sari. Shukumar rushes in, shuts the window, and slaps her while she defends herself by claiming she cannot see who is outside in the dark. So she couldn't care less. And once again, the tropes of voyeurism and display recur, except the gaze at Kona this time is a collective male gaze, which includes Shomnath and Shukumar also. Much of the second half of the film, we see Shomnath's desperate attempt to secure a lucrative contract from Mr. Goenka, the purchasing officer of a cotton mill, who will only oblige him if he supplies him with a woman for the night. What follows is an induction into the mysteries of an underworld of sex as Shumnath and Mittar search for the right girl for Goenka who is waiting in his hotel. And in this realm of the forbidden, Shumnath meets middle class women who seem perfectly respectable and who treat their line of work as no different from any legitimate profession. Mrs. Ganguly, the affable housewife, caters to select high end customers with the full approval of her alcoholic husband. Another woman, a widow, has turned her flat into a brothel, putting her two daughters to work. So the last stop on Shomnath and Mittar's quest is also the most sordid, as they end up a commercial school which doubles at night as a marketplace for call girls. With times running and no suitable woman in sight, Shomnath seems doomed to lose his contract when Kona suddenly appears. And in the taxi to the hotel, as both avert their eyes from each other, Kona assumes the persona of Juthika and reminds him curtly about that, while he tries to empower himself by offering to cancel the deal and just give her the money because he feels very embarrassed with the idea of a supply getting into this with a person whom he knew from his childhood. And this girl who is now called Juthika, she sees right through this pitiful attempt to save face. So she responds with her street smartness and street smart no nonsense attitude, reminding him that what exactly is his original intentions are, and that his vacillations are childlike. In fact, she repeatedly puts him down, more a vengeance figure than his imaginary horde, showing him up for what he is. So when he finally gives up, she successfully persuades him to take her to their destination. And later at the hotel, he tried again, this time offering her more than her due, which she reluctantly accepts. She too, like Adinath, has become an amoral pragmatist. Ray cuts to a medium close-up of Shomnath's hand reaching to the doorbell of Goenka's room, which he presses after what seems an eternity. At that moment, his identity as Dalal or pimp is fully confirmed as he supplies Kona to Goenka and secures his contract. So Kona asserts herself as the real thing, a whore who is tough and feisty and takes her job seriously because it is linked to her survival in a dog eats dog world. So with this, I end my this write up. I end my this. I would like to
end here. So even in these two films, Pratidwandi and Jono Arunno, they were about two men, but still we could figure out that how Ray had ventured and how Ray had taken such serious issues, and how these two men, they're exposed as very weak, vacillating, sexist, and even pathetic sometimes in their encounters with a forbidden hope that lies in their personal progress, both as males and as individuals. While Siddharth defines himself through a choice which involves direct action, Somnath, in his hour of defeat, seems to be on the threshold of a new beginning. Thank you so much. Thank you for your patience. I wish I could have shown you the visuals. And then there are, this is being a very vast topic. I think we could have endless talks, and this is a very favorite topic of mine. So I believe I will have some interactions, some questions or observations from your part. Thank you. Thank you, Nandita. That was brilliant. I listened like spellbound. But I have my questions, but I request the audience to first address their questions to Nandita. You may unmute yourself and speak directly to Nandita. You can ask her, or I, yes. I would like to come in at some stage. At some stage, no, somebody else can start the proceedings. Somebody else can Okay. start the proceedings, yes. Okay. Maybe yourself. Uh, Would you hear okay, me? anyone? Could you hear me? Yes, Amyuda, I can hear you. Yeah. Have you joined from two devices? I mean, Not anyway, really. Why, is it okay. echoing? Yes, it's echoing, and your face is showing in two boxes. Right. Anyway, Uh, Surprised that you did not choose to comment on either Kabiri Bush or Shurmila. I think they are far more interesting characters than is the Which one, these sir? Sorry, which one? Kabiri Bush and Shurmila. The two roles played, Kaveri Bose and Sharmila. Okay. No, right? just like that, I just thought of, yeah, of course, they are very interesting, but I thought But that, they don't I have want that to kind of know. a shade of, or multiple shades or I layers. wanted to know why they're interesting for you. Maybe my reasons are different. So maybe you can eliminate. Maybe it's not intentionally, since it's five films that I have taken up, and I think I was No, no, just, I could have, because it's a big essay actually. There I are know. places where Somehow I have I would like mentioned. to counter it. Anyway, my point about Kabir Ghosh is this. I think she is one of the two female characters that Shweta Rai portrays as a sexually frustrated woman. Kabir Ghosh is certainly one in that film, and the other one is Shabana Azmi Shatrughan Khiladi. Yeah. One day, it'd be a wonderful thing to compare the two roles that Shweta Rai portrays as women who are emotionally and sexually frustrated in their life and how they express it. Okay. Um, the interesting thing about Sharmila's role, I don't know if you realize it, in that game that you play, there's a scene where Sharmila is winning, but she deliberately suppresses that and shows as if she is out of the game. Why? Because she thought Shomitra would mind as a male. It would somehow hurt his male ego. Yes. Yes. I don't know if you remember that scene. I remember it distinctly, and I thought that was a very, very poignant moment of the film.
where a woman trying to anticipate what the male partner would do is trying to transform herself in the interest of the game and the overall environment. My second brief point is about Devi. I think I'm also giving to you on this question. Yes, Hey, yes. you describe uh, Chobe Vishwas's attitude as fanaticism. Ray himself uses the word dogmatism. I think there is only a thin line dividing both fanaticism, dogmatism from what I call faith. You know, it's not so easy. I think Ray had an agenda, and please excuse me for saying this. He sort of interviewed somebody interviewed him, and at that point he said that, my film uh, uh, has triggered a lot of reactions from Hindus because they think that it's a Hindu Brahmin kind of conflict coming here. I don't think that's the issue, really. But uh, interestingly, and please examine this yourself, you use two very distinct possibilities for what Devi or Shamila undergoes. One of them was in incarnation, right? You said that at the beginning. The other was a spirit possession. Now, which of these do you think you correct? They come to the same. You use both these possibilities. I'm trying to understand which of these really applies to Prabhakama's story and Ray's film. You see, actually, again, I'm making a technical point here. Kali cannot reincarnate. It is never a practice for Shakti deities to reincarnate. This is typically Vaishnavas. All the avatars, 99% of them are Vaishnavas, they're not Shaktas. And lastly, I'm sitting here in the story, there is a connection between Shobhibishwar being Jogindar and a follower of Shaktism. 99% or maybe not as high as 99, maybe 80 to 90% of all Bengal Jogindars were Shaktas. Whereas the lower classes were Vaishnavas. So it doesn't surprise me at all that Prabhat Kumar chose to join uh, Chobi Vishwas's role as a Zamindar with the power that he is seeking. Do you know that even Dacoits worship Kali for power? Kali was a favored deity of the Dacoits in Bengal. So it's a question of power. And it's a question of how this power is manipulated by both the Zamindar and what he ascribes to the daughter-in-law. I don't know if I can maybe there's an audio problem here, but sometime I'd like to know in detail. Maybe that's going to be better. I'm sorry for this technical problem. I don't know what happened. Was I audible at all? Yes, sir. Yes, you are. Yes. So these are very wonderful observations, and I will keep this in mind, sir, while writing the draft, while writing the article. Yeah. So it just You almost re-recognize me by calling me sir. You know my name, and you've never called me sir, so I'm a little puzzled and I don't know what to think. Anyway, go on. yeah. আচ্ছা নন্দিতা, তুমি কি এখন কোনো উত্তর দেবে? আচ্ছা, সবাইকেই জানাচ্ছি যে আপনারা কিন্তু বাংলাতেও প্রশ্ন করতে পারেন এবং নন্দিতা বাংলাতেই উত্তর দেবে। মানে আমরা এই পুরো সেশনটা বাইলিঙ্গুয়ালি করতে চেয়েছি। তো আপনারা প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক ইউর কোয়েশ্চেন, মানে বাংলাতে অথবা ইংরেজিতে আপনারা বলবেন। এবং অমিয়দার প্রশ্নের উত্তর যদি নন্দিতা এখন দিতে চান প্লিজ দিন, না হলে পরে আবার এটা নিয়ে আলোচনায় বসা যাবে। আমি আসলে সবকটা উত্তর আমি ঠিক জানি না, আমি এটা ডেফিনেটলি এটা একটা অবজারভেশন। তো এইটা খুব ঠিক কথা উনি যেটা বললেন যে আমি অপর্ণা এবং কাবেরী শর্মিলা এবং কাবেরী বোস
তাদের চরিত্রগুলো আসলে এই জন্য রাখিনি যে ওরা তো খুব খুব এলিট মহিলা, এবং হয়তো একটা জায়গায় এরকম দেখা গেছে যে একটা ট্রান্সগ্রেশন মানে অফ বাউন্ডারিজ যেটা লোয়ার ক্লাস উইমেনদের সঙ্গে করা সম্ভব, সেটা আপার ক্লাস উইমেনদের সঙ্গে করা সম্ভব নয়, because we could feel there was a sexual undercurrent between Shubhendu and Kaveri Bose's character while they were interacting. But still they had, because since they're very civilized people and maybe from elite background, so the way they had, so maybe then sometimes this is the kind of were they civilized or scared? no, I believe that such people are not very easy in terms of this. They just hesitate to approach someone or some woman who is civilized. She is also empowered in some way. Na? So Aparna and Kaveri Bose's character, they're both empowered. They belong to a very well-to-do family, an aristocratic family, who accidentally meets up to young boy, and I think very subtle way this lady Aparna, played by Sharmila, she rejects Oshim's proposal, Shaumitra's proposal, and in that way that also created a kind of a blow. It hurts his male ego, which is very apparent, but for several reasons, because she believed that he's being insensitive and very male chauvinistic behavior of him. So yeah, I should have taken these two roles, but I thought that there are not enough shades. In fact, I wanted to take this. There was this interesting chemistry between Amol and Charu and Monda. In Charulata, because there are so many, so much of writing, so much of deliberations, and so much of articulations related to Charulata. So I was actually frightened to take up Charulata, but there are very strange angles that Ray had portrayed. So since Charu is a very literate woman, she is literate, and she is, in a way, she is away from the men's world. She looks at the men's world and she looks at everything within a binocular. So it's her own world, it's her own interpretations. And when this Omol kid comes, and how they have an intellectual sharing with each other, and how this other girl, she is also feeling a little left out. So I wanted to take such things which is actually not discussed in many places. Maybe a little, like I told you, I wrote it in Facebook also, that, sir, I would like to take unexplored regions. That was the reason I tried to take a character like Duli. And in Kona, Somnath's friend's sister, in Jana Aranyo, and in Pratidwandi, so I haven't taken signing a note, a currency note, giving it to Aparna or someone, and then the way she had reacted. But she was a very intelligent girl, very intelligent and intellectual self. She had been portrayed. So maybe that's the reason I thought of taking. I just thought of, I had taken characters which is little unconventional or vulnerable, like Devi, and even I believe Arati. She is also in being a little. She had been a little vulnerable, or otherwise. I also want to add that I don't know. I won't say that Ray was a very male. He was, the way he looked at his woman characters, যেভাবে মানে রে তার মেয়েদের চরিত্রকে, কারণ তার কিশোর উপন্যাসগুলোতে মেয়ে চরিত্র নেই, ফেলুদাতে কোথাও মেয়ে চরিত্র নেই, কারণ ফেলুদাকে তিনি সব সমস্ত রকমের অ্যাডাল্ট এলিমেন্টের বাইরে রাখার চেষ্টা করেছেন। ফেলুদার খুনগুলো সবসময় হয় মাথার পেছনে আঘাত করে। কাজে এই যে দুটো গল্প, জয় বাবা ফেলুনাথ আর সোনার কেল্লা, সেখানেও কিন্তু আমরা ওই শুধু গায়িকাকে একমাত্র দেখতে পাই, একমাত্র মহিলা, আর বোধহয় একটা দুটো সিনে আমরা
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী সোনার কেল্লায় তপেশের মাকে দেখি। তো এইখানে কি এই জিনিসটা আছে যে না, মেয়েরা বা নারীর সঙ্গেই অনেক জটিলতা, আবার অনেক ঝুট ঝামেলা, আবার অনেক কিছু জড়িয়ে আছে, সেজন্য এটাকে আমি এখান থেকে বাদ দিচ্ছি। মানে আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে যে ভীষণ একটা মেল গেজ, একটা পুরুষতান্ত্রিকতা আছে সত্যজিতের ছবিতে। মানে ফিমেল ক্যারেক্টার্সদেরকে তিনি তার মতন করে বোঝার চেষ্টা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সেটা সবসময় কতটা পেরেছেন বা কতখানি হয়েছে সেটা আমি জানি না। মানে সেগুলো নিয়ে নানান রকম সমস্ত বিতর্ক আছে, তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক লেখা আছে। ঋতুপর্ণের একটা ছবি দেখেছিলাম, আরেকটি প্রেমের গল্প, সেখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং পোর্শন ছিল, সেটাও সত্যজিৎ রায়ের নাম না বললেও সত্যজিৎকে নিয়ে, মানে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। কাজে এইরকম আমার মনে হয় যে অনেক রকম ডিবেট, অনেক রকম আলোচনা বা অনেক রকম অবজারভেশন হতে পারে তার ফিমেল ক্যারেক্টার্স নিয়ে আর কি। মানে অন্তত আজকের যুগে তো হতেই পারে, আজকের যুগে তো হতেই পারে। আপনি শতরঞ্জ কি খিলাড়ির কথা বললেন, হ্যাঁ শাবানা আজমি, কিন্তু শাবানা আজমির চরিত্রের মধ্যেও আমি ওইভাবে কোনো শেড পাইনি। তিনি একজন খুব কন্ট্রোল, শি ইজ আ কন্ট্রোল ফ্রিক ওম্যান, and হ্যাঁ মানে she does not get enough male attention. তো her husband is also occupied with certain things. He has his own friends, he has his own life, own circles, so she is left alone. এবং সেইটা তার হতাশা আছে, রাগ আছে, মেলি ইগো হার্ট হওয়ার বিষয় আছে, তার থেকে একটা প্রতিহিংসার রাগ আছে, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেরকম তো এই চরিত্রগুলোর মধ্যে, মানে আমি যে চরিত্রগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি তাদের মধ্যে আরেকটু গ্রেটার শেডস আছে, সেই জন্য আমি এটা চুজ করেছি। এটুকুই আমার মানে বক্তব্য। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন, বক্তব্য? গুড ইভিনিং ম্যাডাম। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং, বলো উষসী। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, আমি 3 কন্যার কথা বলবো। উনি রবীন্দ্রনাথের 3টে মানে গল্প নিয়ে 3টে নারীকে উনি দেখিয়েছেন। তো 3টে নারীর মানে একটা মিল হচ্ছে যে 3জনই আর কি ট্র্যাডিশনাল বেঙ্গলি নারী আর কি। তো উনি 3টে নারীকে একই ফ্রেমে কেন নিয়ে এলেন, মানে কোনো মানে লিঙ্ক কি কোনো খুঁজে পেয়েছিলেন? এটা আমার প্রশ্ন। 3জন নারী মানে পোস্টমাস্টার এবং মণিহারা এবং রতন, মৃন্ময়ী এবং মণিমালা, 3জন। না, প্রথমত তো রতনের চরিত্রটা গল্পে যেরকম ছিল, সেখানে রতন একজন অ্যাডোলেসেন্ট, হ্যাঁ, কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে কিন্তু রতনকে ইচ্ছে করেই আমার মনে হয় ওই রোম্যান্টিক অ্যাঙ্গেলটা যাতে না আসে, সেই কারণে উনি রতনকে অনেক ছোট দেখিয়েছেন। রতনের এমন একটা বয়স আর অনিল চট্টোপাধ্যায় পোস্টমাস্টারের এমন একটা বয়স যে তাদের মধ্যে রোম্যান্স হওয়ার চান্স নেই, তাদের মধ্যে ওই ইকুয়েশনটা নেই। হ্যাঁ, কাজেই 3 কন্যা, এখানে 3জন 3 বয়সের, 3টে সময়কে, 3টে এজকে তারা রিপ্রেজেন্ট করছে, এবং তাদের 3জনের নানান রকম তাদের তাদের নিজস্ব ডাইলেমা। তার মধ্যে রতনের ক্ষেত্রে খানিকটা আরেকটা জিনিস 3টে চরিত্রের মধ্যে কমন, তুমি বলতে পারো যে এক ধরনের অভিমান আছে রতনের মধ্যেও আছে, অনেক কিছু না বলা, তার মাস্টারকে যাকে সে অনেক সেবা করছে সে যখন চলে যাচ্ছে মাস্টারমশাই, এর মধ্যে মণিমালা যে আর কি, মণিহারার যে নায়িকা, সে তো খানিকটা মানসিকভাবে অসুস্থ, কাজে তার সে সবসময় ইনসিকিউর, তার সিকিউরিটিটা একমাত্র গয়না, একমাত্র প্লেজার তার কাছে হচ্ছে যে অলংকার। কাজে সেখানে শি ইজ অবসেসড উইথ জুয়েলারিজ, এবং সেইখানে আর কোনো মানুষের তার ওখানে প্রয়োজন নেই, কে মানুষ আছে কে মানুষ নেই সেইটা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার যে প্রেম, তুমি যদি 3টে অধ্যায় 3জনের প্রেম নিয়ে ভাবো, তাহলে ওই বাচ্চা মেয়েটির, যে 9-10 বছরের মেয়েটি, তার মতন করে তার প্রেম হোক বা পুজো হোক, সেটা ওই পোস্টমাস্টারের প্রতি। মণিহারাতে আমার যা মনে হচ্ছে, আমি অবশ্য সেটাই বলছি, মানে এটা আমি জানি না, অন্য ইন্টারপ্রিটেশন নিশ্চয়ই আছে অনেক কিছু, এবং মণিহারার ক্ষেত্রে সেটা তার একটা ওরম ভাবে একটা
অপার্থিব কোনো কিছুর প্রতি, কিসের প্রতি সেটা জানা যাচ্ছে না, কিন্তু মানে ওই এবং গয়না কি সে খুব টাকা পয়সা ভালোবাসে সেটার জন্য তাকে তো না, শুধুই গয়না, শুধু গয়নাই সেই ভালোবাসাটা। ওই গয়না সে পড়তে চায়, গয়না সে কাছে রাখতে চায়, গয়না সে একটা গয়নাও সে মিস করে না। কাজে সে মারা যাবার পরে সে আবার ফিরে আসে, ফিরে এসে ওই স্বামীর দেওয়া শেষ গয়নাটা সে নিতে চায়। হ্যাঁ, তো এই দুটো ছবি আমি বলবো, তিন কন্যার এই প্রথম দুটো ছবি, এটার মধ্যে এদের দুটোর মধ্যে অত সিম্পল নয়, মানে নানান রকম ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। তুলনায় 3 নম্বর ছবিটা প্রেমের ছবি, সমাপ্তি একটা পুরোপুরি প্রেমের ছবি, একটা রিয়েলাইজেশনের ছবি, যে একটি টিনেজার মেয়ে যার তখনও, যার মধ্যে নারীত্ব বোধ তৈরি হয়নি, সে জানে না দাম্পত্য কি, সে জানে না প্রেম কি, সে জানে না যৌনতা কি, অর্থাৎ কিনা তার খালি একটা সেলফি এখানে প্রকাশিত হচ্ছে যে তার যে ফ্রিডমটা, সেই ফ্রিডম গেটস কাটেড। হ্যাঁ, বিয়ে তার কাছে একটা বেড়ির মতো, একটা বন্ধনের মতো, সেখানে তাকে আটকে ফেলা হয়েছে, এবং আস্তে 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 একটা ট্রান্সফরমেশন হয়। সেই ট্রান্সফরমেশনটা ভেতর থেকে হতে পারে, খানিকটা সোসাইটাল ইম্পোজিশন হতে পারে, যে তারও মাথার উপর মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মেয়েদেরকে এরকমই করতে হয়। সে আশপাশে সবাইকে দেখেছে, তার মাকে, তার আত্মীয় স্বজনকে, যে মেয়েরা তো এরমই হয়, এটা তো লেডি লাইক বিহেভিয়ার, বিবাহিতা মেয়েরা তো অমুকই হয়। এবং হয়তো তার স্বামীর যে ঔদার্য, সেটা তার মনের মধ্যে একটু প্রেম মানে প্রেম তৈরি করেছে, যে স্বামী তাকে জোর করলো না, স্বামী তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলো না, স্বামী তাকে নিজের বাড়িতে ফেরত দিল, স্বামীর প্রতি তার একটা একটা রেসপেক্ট, একটা সেন্স অফ রেসপেক্ট তৈরি হয়েছে। কাজে 3 নম্বর ছবিটা তুলনামূলকভাবে অনেক রোম্যান্টিক, নিটোল একটা গল্প, আমার সেটাই মনে হয় আর কি। কিন্তু আর যদি কিছু মনে হয়, বা উষসী আমাদেরই ছাত্রী, পূর্ণাদিকে সবাইকেই বলছি, সে আমাদের খুব কৃতি ছাত্রী সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটি। তো যদি অন্য কিছু হ্যাঁ মনে হয়, তাহলে তোমার মানে মনে হতেই পারে, মানে আমার তো ধারণা এগুলো নিয়ে অনেক রকম কথাবার্তা চলতে থাকবে, অনেক আইডিয়াস আসবে। ওকে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা নন্দিতা, এবার আমি তোমায় একটু প্রশ্ন করি। সেটা হচ্ছে যে তুমি দুলির সম্বন্ধে বললে যে she has been desubjectivized and turned into an object of sexual desire. সেটা হয়তো দুলির ক্ষেত্রে হচ্ছে, কিন্তু ওই কাবেরী বসু যে বিধবা মেয়েটির বৌদির চরিত্র প্লে করেছে, কিন্তু সেখানে আমরা একটা assertion of desire দেখছি, একটা এজেন্সি দেখতে পাচ্ছি। তো এবং যে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জন অরণ্য নিয়ে তুমি যে আলোচনা করলে, সেখানেও আমরা দুটি মেয়েকে দেখছি যে যারা হু হ্যাভ মানে opted for prostitution. হ্যাঁ, মানে এই যে নার্স, মানে she is a nurse but she has মানে she wants to have some extra income and she has মানে এটা একটা অ্যাডেড প্রফেশন হিসেবে নিয়েছে। তো বেশি টাকা রোজগার করা যায়, কেন করবো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওই যে মেয়েটি, ওই যে বোন, মানে ওই বন্ধুর বোন ইন জন অরণ্য, কণা বোধহয় ওর নাম, সেও কিন্তু সে মানে she aspires for a better life, মানে better lifestyle, মানে হ্যাঁ, তো সেই জন্য she has taken up prostitution. তো এদের মধ্যেও কি তুমি একটা এজেন্সি দেখতে পাচ্ছ? মানে এরা কিন্তু নট জাস্ট মানে যখন একে দেখানো হচ্ছে, মিস শেফালিকে দেখানো হচ্ছে, she is not a mere object of sexual desire or a mere object of the male gaze. হ্যাঁ, ওর নিজস্ব একটা চয়েস, একটা অ্যাসার্শন অফ সেক্সুয়াল ডিজায়ার বলো, বা মানে যে চয়েস অফ প্রফেশন বলো, সেটা কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে। তো এবং কণার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা, এবং এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে পার্টিশন কেন, তার আগে থেকেই ওই 1943 ফেমিনের আগে থেকেই কিন্তু এই যে মেয়েদের প্রস্টিটিউশন আসার যে কনটেক্সটটা, সেটা কিছুটা বদলে যাচ্ছে। যেমন যদি কলকাতা 71-এর ওই যে গল্পটা, যেটা অঙ্গারের ভিত্তি করে যে গল্পটা, মানে যেটা শর্মিলা ঠাকুরই চরিত্র প্লে করেছে, মানে একটা সময় ছিল যেটা মানে my own study of the prostitution in the 19th century says that the situation was different. It was mostly a case of মানে failed romance, মানে failed elopement and betrayal by lovers, and the women landed up in brothels, and they had no মানে they had no place to go back to, মানে তাদের বাড়ির দরজাগুলো তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছিল,
দে ওয়ার কনসিডার্ড মানে আউটকাস্ট, কুলোত্যাগিনী আউটকাস্ট। কিন্তু এইখানে এই মেয়েরা ডোমেস্টিসিটির মধ্যে থেকেও মানে বা ওই যে যে বিবাহিত মহিলার কথা তুমি বললে, মানে আমরা দেখেছি সবাই জন অরণ্যে মিসেস গাঙ্গুলি বা আরেকজন যার দুটি মেয়ে, হ্যাঁ, তো এরা কিন্তু প্রত্যেকেই ডোমেস্টিসিটির মধ্যে থেকেই এরা প্রস্টিটিউশনটাকে এমব্রেস করছে অ্যাজ এ প্রফেশন, অ্যাজ এ সোর্স অফ লাইভলিহুড। তো এই পরিবর্তনটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আমার নিজের অবজারভেশন। মৃণাল সেনের ফিল্মেও দেখা যাচ্ছে এই পরিবর্তনটা, আর সত্যজিৎ রায়ের অবভিয়াসলি যখন জাস্ট ইকোনমিক একটা এর থেকে উদ্দেশ্য থেকে মানে একটু ভালো করে বা আইদার প্রচন্ড দারিদ্র্য থেকে একটা পরিবারকে মেনটেন করার চেষ্টা, হ্যাঁ, আর দ্বিতীয়ত আরেকটু ভালো থাকার একটা অ্যাসপিরেশন, হ্যাঁ, সেই থেকে এরা দিস উইমেন আর চুজিং দিস প্রফেশন, হ্যাঁ, মানে পার্ট টাইম প্রস্টিটিউশন, মানে একটা রেসপেক্টেবল ডোমেস্টিসিটির ফোল্ডের মধ্যে থেকে এরা এই জিনিসটা করছে। তো হ্যাঁ, এবং নার্স, একটা নার্সের সঙ্গে একটা প্রস্টিটিউট মানে ডাবলিং অ্যাজ আ প্রস্টিটিউট অ্যান্ড আ নার্স, মানে নার্সের যেখানে সেটা ভীষণভাবে এথিক্যাল একটা প্রফেশন, একটা কেয়ার গিভারের রোল, সেখান থেকে সে, হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে মেল গেজ বা অবজেক্টিফিকেশন এই জায়গাটা থেকে সরে গিয়ে আমরা কিন্তু এদের মধ্যে একটা এজেন্সি বা একটা চয়েসের অ্যাসার্শন আমরা দেখতে পারি, তাই নাকি? সেটা আমার নিজের মনে হয়েছে। আমি 100% একমত আপনার সঙ্গে, 100% একমত। অবশ্যই একটা এজেন্সি বা একটা এম্পাওয়ারমেন্ট বা একটা সেটা একটা সেন্স অফ এম্পাওয়ারমেন্ট, সেটা তো নিশ্চয়ই। এবং ওই যেটা আপনি বললেন যে মানে ডোমেস্টিসিটি, সত্যজিৎ তো নিজেই বলেছেন যে একজন মহিলা শুধু বায়োলজিক্যাল কারণেও অনেক পুরুষের সঙ্গ করতে পারেন, মানে সেটা আমাদের, হ্যাঁ, মানে সেখানে তাদের যদি এক্সট্রা ইনকাম হয় তো হবে, না হবে, মানে সেটা তো তার চয়েস, সেই চয়েসটা তো সে করেছে, শি হ্যাজ মেড দ্যাট চয়েস। তো নিশ্চয়ই, এবং সেই কারণেই এই চরিত্রগুলোর কথা বারবার করে মনে আসা, যে ধৃতিমানের বোন যে চরিত্রটি, সেও এরকম একটা মডেল হতে চায়, মানে এই তো খুব, আমি ইচ্ছে করেই বিমলা, মানে ঘরে বাইরে বিমলার মতন চরিত্র, অথচ বিমলার মধ্যেও একটা শেডস নিশ্চয়ই ছিল যে তার একটা এক্সট্রা ম্যারিটাল সম্পর্ক সত্যজিৎ দেখাচ্ছেন, যে সে সন্দীপের বহিরাঙ্গটা তাকে এত অ্যাট্রাক্ট করছে যে সে চলে যাচ্ছে সেখানে, এবং সেখানে নিখিলেশ তাকে একটা মানে ওই যে নিখিলেশের চলে যাওয়াটার মধ্যে আবার একটা রাইভালরিও আছে, তো যে বৈধব্যই তখন মেয়েদের হচ্ছে সব থেকে বড় অভিশাপ, কার্স, দেখো স্বামী চলে গেলে কি হয়। এটা আমার মনে হয়েছে যে তুমি যে এতখানি যে তুমি বাইরে এসেছো, কিন্তু তুমি আবার সেই একই জায়গায় ফেরত যাবে, মানে এক ধরনের শাস্তি যেন লেখক দিচ্ছেন। তো আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টাডি হতে পারে, মানে যেটা আমি আমার স্টুডেন্টসদেরও বলি, যে উপন্যাস কিভাবে শেষ হচ্ছে বা কিভাবে দেখানো হচ্ছে উপন্যাসে একটা নারী চরিত্রকে, আর কিভাবে চলচ্চিত্রে দেখানো হচ্ছে, এর মধ্যে একটা কম্প্যারিজন যদি করা যায়। তো যেমন অবতারণিকা গল্পের শেষটা একরকম, আবার নবানগর ফিল্মের শেষ আরেক রকম, আবার ঘরে বাইরের ক্ষেত্রেও এই স্টাডিটা করা, এই কম্পারেটিভ অ্যানালিসিসটা করা যেতে পারে। কারণ ঘরে বাইরে পড়ে এটাই মনে হচ্ছে যে লেখক কিন্তু ওকে শাস্তি দিচ্ছে, যে তুমি ট্রান্সগ্রেস করেছো, হ্যাঁ, এবং তোমার ট্রান্সগ্রেশনের শাস্তি হচ্ছে বৈধব্য। এক্সাম্পল রয়েছে বৌদি, যে বৌদি, ওই বৌদিকে দেখে আমাদের সাহেব বিবি গোলামের ওই যে বড় বউ মেজ বউ হাত ধোয় তারা, আর সারাদিন বাড়ির ধোয়, আর ছোট বউ কোথাও বেরোতে পারে না, তার স্বামী নেশা করে আর বাইরে চলে যায়। তো এই যে সেট আপের মধ্যে একটা ঘেরাটোপের মধ্যে যে একটা প্রচন্ড ক্লস্ট্রোফোবিয়া, এই ক্লস্ট্রোফোবিয়াটা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এইখান থেকেই। কিন্তু এটাও এর মধ্যেও একটা ভয়ানক আমার মনে হয়েছে যে একটা পুরুষতান্ত্রিকতা আছে, যে এই যে তোমাকে আমি একটু বাইরে বেরোনোর, একটু বাইরের স্বাদ তোমাকে আমি দিলাম, বাইরের পৃথিবীটা কেমন তুমি দেখতে পেলে, হ্যাঁ, কিন্তু যে কোনো সময় রাশটা আমার হাতেই রয়েছে, আমি ইচ্ছে করলে সেটা টেনে নিতে পারি। মানে ফলে আমারও তাই মনে হচ্ছে, মানে মানে অনেক রকম শেডস আছে, মানে রেড। কিন্তু সিনেমাটা যখন রে এটাকে সিনেমা করছেন, তখন কি একটু অন্য কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছেন, মানে এটাকে কি একটা অপরাধ এবং ট্রান্সগ্রেশনের শাস্ত্রী হিসেবে যে দেখাটা, মানে উপন্যাস পড়ে যেটা মনে হয়, সেটাকে কি উনি একটু অন্যরকম ভাবে দেখছেন? মানে কি মনে হয় তোমার? আমার তো মানে
যেমন আমরা নায়ক ছবিটা দেখছি, নায়কে যে শর্মিলা ঠাকুরের চরিত্র, যে একজন আধুনিকা ইংরেজি শিক্ষিতা মহিলা, যে বাংলা ছবি দেখে না, মানে বাংলা ছবি মানে হচ্ছে যে সে ওই নাচ গানের ছবি তাৎক্ষণিক, সে তো সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের ছবি দেখে না নয়, সে ওই ধরনের ছবি, কমার্শিয়াল ছবি দেখে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে ওই ক্যারেক্টারটা যথেষ্ট রেসপেক্টেবল এবং ডিগনিফাইড। বা সর্বজয়ার চরিত্র উনি যখন তৈরি করেছেন, সেটাও খুব ডিগনিফাইড। এবার এইখানে কিছু চরিত্রের ক্ষেত্রে উনি কনসিয়াসলি তাদের ডিগনিটি নিয়ে, এমনকি এরও চরিত্র, অপর্ণার চরিত্র, মানে শর্মিলা ঠাকুর যখন অপর্ণা, অপুর সংসারে, কারণ ওখানে একটা খুব মজার জিনিস উপন্যাসে ছিল, যে সেটা হচ্ছে যে অপর্ণা প্রথমবার কলকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু সে কোনো কিছু দেখেই একটা খুব অভদ্রের মতন, মানে এরকম করে না যে এটা কি ওটা কি, ওর মধ্যে একটা খুব ধীর স্থির একটা সফিস্টিকেশন আছে। ও মানে নতুন জিনিস দেখেও ওর সেই স্থৈর্যটা সেইটা হারায় না। তো সেইটা হয়তো ওই অপর্ণার চরিত্র, অপর্ণাকে নিয়ে যখন ও থিয়েটার ওই বায়োস্কোপ দেখতে যাচ্ছে, ভক্ত ধ্রুব বা যাই হোক ফেরত আসছে, মানে আমার মনে হচ্ছে এইরকম কিছু কিছু চরিত্রগুলো সেটা রেতা বেশি বেশি সমর্থন করছেন, বা অন্য র্যাডিক্যাল চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে উনি একটু নির্মম হয়ে যাচ্ছেন কি, এটাও আমার, আপনাদের আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার এটা মাঝে মাঝে মনে হয় যে তাহলে এই যে সোমনাথের বোন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতে ধৃতিমানের বোন, আর এখানে এই সমিত ভঞ্জের পার্ট টাইম প্রেমিকা এই যে দুলি, এরা তো প্রত্যেকেই ট্রান্সগ্রেস করছে, এবং এদের সম্পর্কে কি একটা কোথাও নেগেটিভিটি, যে এরা তো এরমই করবে, এরা তো এরকমই করবে, মানে এই জিনিসটা ওনার মধ্যে থাকবে। বা এই যে খুব আউটগোয়িং নেচার, খুব আউটগোয়িং নেচারের সঙ্গে একটা ওই দেহ ব্যবসাকে এক করা, বা অ্যাম্বিশন, মানে সেটা সীমাবদ্ধতাও দেখা গেছে, সীমাবদ্ধতাও, মানে যখন ওই সে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, ওখানেও মিস শেফালি ক্যাবারে ডান্স হচ্ছে, এবং ওখানেও ও যখন আরো বেশি সোশ্যাল ক্লাইম্বার হয়ে যাচ্ছে, তখন ওর বারবার মনে হচ্ছে যে এটা কিন্তু একটা মরাল, মানে এই কোনটা মরাল কোনটা ইমমরাল, এই দুটোর যে সংঘাত, এইটা কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা ওনার নিজের মধ্যেও ছিল। কারণ ওনার পরের দিকের ছবিগুলো, আর আগন্তুক বা শাখা প্রশাখা বা গণশত্রু, সেখানে কিন্তু সমস্ত ফিমেল ক্যারেক্টার্স গুলো একদম প্লেন, কোনো শেড নেই, তারা সবাই ভার্চুয়াস ওম্যান, এডুকেটেড, সবাই ভালো মানুষ, সবাই ন্যায়ের পথে আছে, মমতা শঙ্করই হোক, দুটো মমতা শঙ্কর, রুমা গুহ ঠাকুরতা হোক, কি শাখা প্রশাখায় লিলি চক্রবর্তী হোক। কাজে সেইটা থেকে হয়তো মনে হতে পারে যে, আমার তো মনে হয় এটা, যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ওনার মধ্যে একটু পুরুষতান্ত্রিকতা বা মেয়েদের চরিত্রকে উনি কতখানি ওইভাবে অনুধাবন করেছেন। বা যেটা মানে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সবাই বলে না, যে মানে শ্রীকান্ত সে যেখানে যাচ্ছে সবাই তাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে, পাখার বাতাস করছে, খাবার দিচ্ছে, কিন্তু একজন মেয়ে সে যদি এরকম উড়নচণ্ডী হয়ে বেরিয়ে যেত, তাহলে যেসব নবনীতা দেবসেনের লেখায় আমরা অনেক সময় পড়ি, যে নবনীতার যে জার্নিগুলো, সেটা কতখানি মানে শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য, বা তারা সেইরকম চরিত্র দেখিয়েছেন কিনা, দেখাননি, লার্জলি দেখাননি। কাজেই বললাম যে একটু স্টিরিওটিপিক্যাল, আপনি বলতে পারেন যে স্টিরিওটাইপস, দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড স্টিরিওটাইপস, যে হ্যাঁ ভালো মানে ভালোই, খারাপ মানে খারাপ, এবং ওই যে গ্রে শেডসটা অ্যাকচুয়ালি ওই কণা সে কেমন মেয়ে, ভালো না খারাপ আমাদের জানবার সুযোগ হয় না, দুলি সে কেমন মেয়ে, ভালো না খারাপ আমরা জানি না, তার টাকা রোজগার করতে হবে, সে কলকাতা যেতে হবে, তার জন্য সেটা কম্প্রোমাইজ, সেটাকে সে কম্প্রোমাইজ নাও ভাবতে পারে, সেটাকে সে এনজয়ও করতে পারে। কিন্তু অপর্ণার মতন মেয়ে, মানে যেখানে শর্মিলা ঠাকুর বা কাবেরী বোস, তাদের মধ্যে অনেক রকম দোলাচল আছে, তাদের মধ্যে অনেক রকম বা তাদের চরিত্রগুলোর তুলনায় অনেক ভার্চু আছে, মানে আই ওয়ান্ট কল দ্যাট দে আর এপিটোম অফ ভার্চু, কিন্তু একটা তফাৎ আছে, বা সেটা মানে চলচ্চিত্রকারের ডেলিবারেটলি করা, নাকি তার ভেতর থেকে জিনিস, যদি আমি বললাম যে কিশোর উপন্যাসে কোথাও নারী নেই, অপরাজিতাতে লীলার চরিত্র নেই, উনি বলেছিলেন কাউকে পাননি সেজন্য উনি লীলার চরিত্র রাখেননি, মানে যে একটি মেয়েকে একদম ঠিক করো, শেষে কি একটা সমস্যা হয়েছিল সে আর করতে পারেনি। কিন্তু এখন সেটা যেমন একটা কারণ, আরেকটা কারণ হতেই পারে যে উনি ওই একটা বয়সনেস বা ওই যে টিন এজ, ওই যে একটি ছেলের জীবন, একটি ছেলের দর্শন দিয়ে ওটা দেখা,
মানে ওটা একটা ছেলেবেলা, একদম কোট আনকোট অপুর ছেলেবেলা থেকে অপুর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠার গল্প। সেখানে সর্বজয়া ছাড়া অন্য কোনো মহিলা এলে, ওই নিরুপমা একটা সিনে ছিলেন, সেটাকে খুব মানে মনে হতো আর কি, সেটা খুব অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল ওনার। মানে সেখানে অপুর আবার একটা রোমান্টিক ইন্টারেস্ট দেখালে হয়তো ছবির যে ইন্টিগ্রিটি সেটা কোথাও একটা নষ্ট হতো। এগুলো আমার মনে হয়েছে, একটু ডেফিনেটলি মনে হয়েছে। আপনি বললেন আবার মাথায় এলো। তো আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন, কোনো প্রশ্ন করবেন, মন্তব্য করবেন? সুদক্ষিণাদি আছেন, সুদক্ষিণাদি আমার মাস্টারমশাই, স্কুলে আমাদের আচ্ছা, প্রথম ভবনে আমরা ওনার কাছে পড়েছি। হ্যাঁ, সুদক্ষিণাদি মনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের মনে আছে। দক্ষিণাদি কি আছেন? সুদক্ষিণাদির নাম দেখলাম আর কি। হ্যাঁ ছিলেন, একটু আগে আবার লেফট দেখালো। আচ্ছা আচ্ছা বেশ, তাহলে এবার আমরা শেষ করি। আজকে আমাদের কনক্লেভের কো-কনভেনর মানে আমার আমি এবং ভাস্বতীদি দুজনেই তো এই কনক্লেভটা চালাচ্ছি। ব্যক্তিগত কারণে প্রথম থেকে উপস্থিত থাকতে পারেননি, এখন একটু আগে দেখলাম জয়েন করেছেন, আবার লিভ করে গেছেন, একটু সমস্যার মধ্যে আছেন। আর আমাদের এই পোস্টারটা আমার স্মিতাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ও ছিল, অনেকক্ষণ ছিল, তারপরে বোধহয় বেরিয়ে গেছে। আর আমার মেয়ে রুশতী, ও গোটা অনুষ্ঠানটা রেকর্ড করছে। চ্যাট বক্সে আমি সৌরভ বসুর মন্তব্য দেখলাম, উনি বলেছেন যে আমরা আপলোড করি কিনা। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করি, একটা দুটো ফেল হয়েছে হয়তো, কিন্তু আমরা ইউটিউব মানে এই রেকর্ডিংটা ইউটিউবে আপলোড করব। রেকর্ডিংটা ঠিকঠাক হলে, মানে এখনো জানি না ঠিকঠাক হয়েছে কিনা, আমার মেয়ে একটু পরে বলবে যে ঠিক হয়েছে, তারপরে ইউটিউবে ও আপলোড করে দেবে, এবং তখন লিঙ্কটা আমরা ফেসবুকে শেয়ার করব, এবং পার্সোনালি তো শেয়ার করবোই নন্দিতা এবং আরো সবার সঙ্গে। সৌরভ তাহলে এমইটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। আচ্ছা, ওকে, গুড। সৌরভ সৌরভ কিছু বলবেন? আপনি কিছু বলুন, আপনি যখন আছেন তখন সরাসরি কিছু বলুন। শুনতে পাচ্ছে কিনা জানি না। সৌরভ, সৌরভ শুনতে পাচ্ছ? যাই হোক, হ্যাঁ, কোনো কারণে রেসপন্ড করছে না হয়তো। ঠিক আছে, আজকে অসাধারণ একটা সন্ধে কাটলো। নন্দিতা, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রফেসর রমিও প্রসাদ সেন ছিলেন প্রথম থেকে, একটু আগে বোধহয় উনি লিভ করে গেলেন, ওনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। তপতিদি ছিলেন, তপতিদিও বোধহয় ব্যস্ত আছেন, তাই কিছুক্ষণ থেকে উনিও এক্সিট করে গেছেন। তো সবাইকেই যারা উপস্থিত আছেন আমি ধন্যবাদ জানাই, এবং আবার আমরা কিছুদিনের মধ্যে মিট করব, কোন একটা আলোচনা সভা বাবার বসবে অনলাইনে অবশ্যই। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, এবং শুভরাত্রি, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন সবাই। নন্দিতা, আবার তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ছবিগুলো দেখাতে পারলে ভালো হতো পরবর্তীকালে, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে আমি মানে ছবি দেখিয়ে বলবো হয়তো না না, একটা এরকম অনলাইনে ছবি দেখিয়ে পেপার লেকচার দেওয়া, এটা খুব মানে সোজা ব্যাপার নয়। আমি তো করলে পারতামই না, করতে পারতাম না। যাই হোক, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হবে। আর ফিজিক্যালি যদি কোনোদিন আমরা আবার অনুষ্ঠান করতে পারি, তাহলে অবশ্যই তোমার ছবি দেখবো, ক্লিপিংস দেখবো। ঠিক আছে, ওকে, বাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, বাই।